Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Mema obi biara kwaba be edwumedi so enenso adomni ahwe yi ntino. Otwedi ampon achaye ena se yemfa sa emrei embeye edwume a every Friday bia ye no ene se ye BWF Solicitors for omuliga awaso asem na making. Enenso ebeda nyame ase. So abeka me ho na ye ba bet ye nchechemu apampe pense ensemu na yetumi hu bebi gina se eba no immigration nsem a eba no family law nsem a eba no even politigations any mitigations ho anampo eba no yenkrom Ghana emremu a na yenim bebi a yegina ene se ibenya akyekere efri sa program a yeba beye megidi se bebi biara wo obeka me ho fiti now up to 11 sharp pet ne de medie no abewi ye megidi se yenko wie nso no na wo wenya wo chefa efremu afenso ye cheche adekakra na yedu baby a maybe telephone lines ma wo nso wetumi afre embia na question bi da wakoma so embia na question no efa edwumedie hu embi krampo na enhye da mfa
topic a ene ye ba be cheche mo akwanya wo ho na obetumi bisa sa question no na ye maame a ene ye resource person ye wo obecheche mu na wa ma wo moaye na afei se chire ho nso na embia na wo question no so senior ebetumi ama just about 2-3 minutes answer na ya chire akwan no aba be ka ye ho anase what to anamo e de aba BWF Solicitors for omaso eye e wo 4th floor Anna House eye 214 to 218 Tottenham High Road ne so e wo hemfa e wo Seven Sisters there obi eni bibi e wo London kromu ha na se wo drive na se wo pe postcode na wo de ato anamo a ene N15 say N15 no ene 4NP N15 4NP na we to anamo e de aba ayembia wo drive na wo fi embia outside London na say bibia omo Tesco kakraka bi o mo nchen sa Tesco no omo free parking 90 minutes free parking intimpo obuki appointment na wo ba within that short period no ye be hwe ma wotimi park free e wo London so nim London de eba ne parking na bia moji sika na so free one ewo Tesco honoma obetimi park for 90 solid minutes without payment enti to anamo na be hu BWF Solicitors for ewo maso ye na edwumedie bia wo pese omudi ma wo no ombedi no ama enije abefie media ne manyeti ene nso me ne me hosta me be kudukudu edwumedie yi akọ ewieye ede ama mo na meto nsa frɛ me resource person na ono nso mfa nchia emetiefo na ahwefo na ansa no beba mesra wani diemo wani boss a wonko amenche mfa ene Friday topic ya ba kire nkrofo bebre benya ho mfa so nti wonya boss a na wo hu notification na wa start share na opiepia ne tiko na ekọ opiepia ne tiko na ekọ saa na obi foforo nso enye bi ahwe nti Eunice mema akọ aba ebadwumedie iso na ye mre no kọ kakra na emom ye bebo ne ntemtum se ne be ya questions ayewo nyina yebetumi ebisa ansa na eja wo mu ama wakọ enti mpacho mema wakọ aba ebadwumedie iso Major so patrol on what to say. adomo ani ahwe yi yeti asese ju de mu jata no ye ho ye Yeah, pa I am. Yes, why effect? Why me da effect? also sa me da Mami share it for ne ahwefo a mo hwe yen e wo Facebook so anasa YouTube so yeah da mo ni na asesa and the day mo abeka yensa and that being the 6th of November we thank God for a new month and say I hope say am yadom mo ni na mo hoye in regards to saying yeah, no, every week, piano, we just give you a bit of an update in regards to their air core, and then if there's anything else that now, yeah, it's me, Asher, and also, this week, I know, say when it comes to, yeah, immigration rules now, most of the changes that were coming into force as a result of statement of changes on Monday by 14th of October. No, most of the changes may have taken effect from October, some from the 11th of November, others will take effect from the 25th of November, and then others will also take effect from 2026 and 2027. But say, share titri, skilled worker route no swa. The name said when it comes to those who are under the skilled work route, not just those under the health and care routes, but generally under the skilled worker routes. No? So they have implemented the fact that at least, almost increase it, the immigration skills charge because most employers will have to pay that immigration skills charge. The almost will be about there's something that they call an immigration skills charge, which is a fee employer no betua home office for no for taking on that employee. And apart from the fact that they are increasing the immigration skills charge, at least almost aka say the minimum wage across board should be 25,000 per annum. And see, for those going on that skilled worker route, most employers may be a bit reluctant because of the fees they'll have to pay in regards to taking on
a new employee. And let us not forget, say, when it comes to salary levels now, it is also part of the points based now motion no. In order to be able to meet the eligibility requirements no, the salary level that you are being paid is also part of requirements now, almost share in regards to with salary now you know, into as much as possible. We know say the threshold is 38,700, but then there are some occupations where there is a lower income, and then the least they can pay 25,000. And so as much as possible, it means say the salary levels that employers have to pay their employees is that minimum rate now almost akano. But as those who are also on the skilled worker route, I know say when it comes to salary levels now, a lot will be taken into consideration at the time of settlement. Into say ABR him say 5 years COS no so now settlement now they will definitely have a look at COS and then your pay slips and bank statements to show say ampa there are almost say almost pɛpɛɛpɛ, and it's essential that they meet the salary levels normal car say because based on that no and the COS no ɛma so it's very very important in regards to those on the skilled worker route. And then there's also the high potential visa route. Nti sɛ yɛka high potential visa route now, it is for those who are on the global institution list. Nti there are graduates who may have graduated from specific universities. Ɔmo say they are very intelligent, very smart, and we contribute in some way or form to the British economy and to research. Into on the high potential visa route, they are saying so if you are not somebody who is a student here in the UK or who can go on to the graduate route after your um, undergraduate degree and as a master's degree and as a PhD. This high potential route no is also there, which offers you 2 years to come and obviously do some work in the UK. It doesn't lead to settlement. Nti say work route na ebia skilled worker route na wodwen say ebia after 5 years no wobenya wo settlement. This high potential route will give you 2 years to come and do some research, do some work because you have graduated from one of the top universities around the world and also within the UK. And usually, because government know our list of top universities no, they will look at university I was so free no in order to see if you are under that global institution list. Say over to me actually say who graduate free one of those top universities there, then they can go ahead and grant you a visa under the high potential route and almost say at least 8,000 applications per year into nhyɛ da ndɔɔso bebree saa nti nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔba under that route for 2 years no nso ɛbɛtumi aba on that route as well. Nti yes, in terms of your updates no, major wɔ ha na yɛtumi atoa so with your program. Oh, my yɛn nte wo nka. Is it better? Okay. That's right. Two questions we pay or you can say
update now with the abano. Eh, first one here, skill worker route no. So mo be renew mo visa in case someone ya 5 years no more call for indefinite and I say 3 years or more call for more years I think I be more sponsorship ni bium na. Sa pay slips any say evidence of say the real right salary during their term of employment, you know. Saa pay slips no, normally meaning say home office wokɔ akɔyɛ application bi a either say yɛbɛgye 3 months anaasɛ 6 months. Now in this case no, ɔmo deɛ no yɛbɛgye 3 months, 6 months anaa 1 year anaa the duration of say 3 years ne adwuma no a wayɛ all the duration 12 months ne nyinaa yearly na ɔde aka ho akɔyɛ anaasɛ ɔmo bɛ shorten no bi a 3 months anaasɛ 6 months. Ɔhɔ no wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra wɔ hɔ. Usually, it's just a guidance. There's no Mhm, specific evidence that almost mhm, here in regards to pay as a skilled worker. At mhm, least 1 month pay slip is mhm, necessary. When you look at the application checklist, there, Omubeka mhm, shall say 6 months pay slip. And see, going by the application checklist, then you take the 6 months. But mhm, based on your immigration rules, no, at least your 1 month pay slip and bank statement to show say, oh, mhm, we pay near OJ, and also in regards to bank statements, say we pay near air call account. No. So when it comes to the skilled worker routes, there isn't necessarily specified evidence. Say yes 6 months and another say 1 year, but at least your 1 month pay slip. And I know it's a checklist. No, so Becca says provide 6 months pay slip. It doesn't yeah, matter. You can still, I mean, okay. provide that. And see, when it comes to the pay, they themselves can do their checks with HMRC. Ampa ɛneɛ nokorɛ paa. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu tam a woka global institution Yeah. schools na mo yɛ menim Ghana schools bɛn universities bɛn na fall into that category no. Wowɔ rough idea? I mean, when you look specifically at the top universities around the world, there isn't any from Africa, to tell you the truth. Ɛyɛ asɛm bɛn koraa ni. Ɛyɛ asɛm bɛn koraa ni. There isn't any from Africa. Ɛyɛ So from we Africa. are looking at most universities such as Yale, Oxford, Ah, Cambridge, Princeton, ɛsom ankasa. some Ɛsom. European countries. So there isn't any from Africa at all Hey. whatsoever. It's Mm, unless you are in the top notch universities. I think there were about two or three from China, but that's about it. I'm Yeah. sure. Right. Asɛm a ɛneɛ mama asɛm no koraa ka me tirim. But seriously, just the last one before we move to our next topic, you know. Say MBA or nipa no be research work. Or MBA or kyerɛkyerɛfoɔ ɛnyɛ sɛ ɔwie university akyɛ, but he's been into maybe some particular area of interest most of the STEM programs yi na also ɔpɛ sɛ research into maybe one particular aspect area be deeper kakra ɛwɔ kurom ha ɛno no so ɔkɔyɛ application ɔsɛ ɔnyɛ school no wɔ ha ɔba bɛyɛ saa research program no ɛwɔ hɔ na school no approve ne research proposal no ansa na ɔde saa akɔgye visa na ɔde aba abɛyɛ na ɛno saa no sɛ ɔba a ɔmbɛma no menim sɛ ɛnka global institution nti no yɛbɛma no Mm, duration of the research program no te sɛ obi a ɔba bɛyɛ yeah. normal PhD program anaa. Okay, so when it comes to Obia or Oya research program, you most of the time, like you're saying, within Mm, the science, technology, engineering, and maths, which we mm, shorten to STEM, no, most mm, of the time they also have availability in terms of coming to do a PhD. If it's mhm, not a PhD and they're just coming in regards to, remember, I said PhD is mostly research. It's not to say, oh mm. yeah, undergraduate degree, and Yeah, then we you are just going yes, for we lessons. wayɛ Yeah. wayɛ ɔwɔ PhD PhD ne dada.
But Oh, maybe okay. Okay. we want something maybe in that field, no person your research further. I mean, after PhD, Yeah. DMBM now. So professor There no. will be there's no other course. And be a professor, say professor, no, so you a PhD now number of articles and books and stuff I was trying, and then they upgrade you into a professorship. But Yeah. after PhD, then be Yeah. and it's still a research work na be and So yes, if you are coming to do further research because ABI there's an area of interest where you want to do further research, most of the universities will offer that if they obviously believe that you are somebody who is able to do genuine research in that area. And see, most of the time you will definitely need to get some confirmation as in terms of COS now, and then they can confirm, say, yes, we are offering you this position as ABI professor, or we are offering you this position as a research conductor in this area so that you can come and then do the research in this particular area. And so definitely you will need that confirmation as a COS from the institution to be able to apply to obviously come and do the research in that area. Into yes, if you have completed your PhD, which is a research based course and not just you sitting down in lessons, you can do further research in your area of interest, which can be um, offered as a COS for you to come and then do your research, and then hopefully with me, I'll call back obviously to do whatever you want to do. And if it's a paid position, even better, because then that way at least when you say, oh yeah, be a film. Yeah, yeah, yeah. Yo, yeah, and yeah, be free and so na ya your main topic and ya one. Any other for me, some sharing in those mammy cry. Keep on sharing now. Me who say my basso live a mammy. Mini shama, a do na basso in in Chakasi, Eddie Mammo, I was some dimu, and many continue me, Budi, no, but as time goes on, I'll still continue to mention your names. And then topic ya become very interesting. Na me did say, Ubenya and home emphasis be brave. Sign say when it comes to family in America no comes to BWF solicitors for now don't just deal with immigration family law teacher no one of pillars and they say anything family law no trust me what the fatokro be mama they don't fail and I can guarantee 100% a family law nko ade o ye den kra ye beji ade amount. So na yaba beka any say me topic a me dey ato dwa no sɛ meba na mepɛ sɛ ɔbɛka me ho wɔ ha sei na meba no a meka no meba no mepa kyerɛ sɛ mbia ma wo na ofie but ɛno mɛma lawyer Eunice akyerɛ ɛba koro a yɛbɛka ho asɛm nti no sɛ wowɔ ha na afei na wadwene ne ya bɔ mmɔden na frɛ ɔdɔfoɔ bi na frɛ obi foforɔ na ɔmbɛka yɛn ho na yɛntumi nyɛ program yi nkɔ akyi na ɔnya saa adesua no ma wo meba mbia na me wo no akyɛ anaasɛ ɔwɔ under 18 anaasɛ biribi ma wo gya no ofie na sisi ampɛ sɛ mekɔfa ne ba ɛtɔ de bia na sikasɛm na ayɛ dendenden mbi mpo a na me abra me wa ha no mmere tatiawe mu na metumi nya me mfa ahodie meka sɛ menya me fa ahodie a na bia afei na menya status kakra de abata me ho a metumi de to anamo in and out nti no ɛkɔba ne saa no mmere kakra before a menya saa no na edwumasɛm no enhyɛ da enkɔ yie nti obehu sɛ sika a menya na wɔtwe ana bosume no ɛno ana me de twetwa me ho a nti no edwuma ne de me yo na emom sika kodo a metumi ti ato hɔ sɛ o saa sika yi metumi de bibi daakye no entumi mba
all my record, just me everything can really show. Say, there's no way I can afford that, and I say I can save in any way. And you know, me so me be person me kofa ne ba, me ye den ti. Yenim se krom han so no, sebe dro sebe mpredansa. Omo abadaya to the extent say, omo san ye dum for kun for, or dum kakra so no okumu kakra. Na dum no na e do so, omo abadaya yo no nti no, omo pese obia at least bibi ke ehawa omo tumi so ano edema o ene se me ka ne sen omo ya no mo bibi e friend say fee waiver yin na ye ni fee waiver o ya application na ho akire wo a ɛyɛ a na ɛtɔ de bi a na wakɔ akɔyɛ fee waiver kakra na yɛde sika no bi akyɛw anaasɛ mpo yɛtumi de ne nyinaa de kyɛw na mmom yɛbɛgye application no atom ɛnom na ɛyɛ a na dodoɔ no a yɛn ho kyerɛ yɛn kakra wɔ kwan bi so no na yɛtumi de afa saa kwan saa fee waiver no so na wɔadeɛ mebɛyi oni kurom ha mebɛyi mekɔ akɔfa no ɛfiri amanɔne ɛne sɛ ɛwɔ me kurom na mekɔfa mebɛyi aba mɛyɛ dɛn na mɛtumi aka sɛ mentumi ntua ho kɛnti no aban onyi saa ɛka no mfiri hɔ ma me ɛno na ɛnɛ yɛba bɛhwɛ ho nsɛm aka na ɛho sɛ ɛyɛ possible sɛ yɛbɛtumi aba ne saa sɛ yɛbɛtwe ka ne kakra afiri ho ama me anampo ne nyinaa mpo afiri ho ama me anampo mɛyɛ no obi bɛsɛ mempɛ sɛ mɛbɔ word no free na so mabɔ na ɛno na yɛba bɛka ho asɛm nti me question ɛnɛ mede bɛbisa lawyer Eunice ɛwɔ ha ne sɛ can I apply for my child to join me in the UK if I cannot afford to pay the application fee na ana umu okoye mpensem oso apeni free eno na eba abehwe na meka free a menka no free kwa eya na bia ho kire kakra wo bia na osika na enso bia na ne ma bebre fi ntwa wa na emu ntumi ntua ho ka abeyi so pese oba na obeka ho esanse bia na bibi koso nti la Eunice me topic and answer me question a ene me ba be bisa no enie na ye be hye ase se me ka makwala me kwa kofa no akwala be na me describe so ya akwala in that sense so se me ko ka no potom ka se mu a oh matro me questions wa masa eja me come in this case no for the purpose of immigration no why na ye akwala e wa ha se Okay. That's the paper for wasɛm bisa. Nti sɛ yɛhwɛ yɛ topic na yɛka sɛ can I apply for me ba ɔwɔ amanɔne sɛ ɔbɛdwane mu wɔ UK kurom ha. If mentumi ɛnya sika na mebɛtumi metumi de tua home office fees na ana. Yes, in regards to yeah immigration rules no. Sɛ yɛka akwala a I mean yɛ kurom deɛ wɔadi 30 biribi koraa mpo a woyɛ akwala because w'awofoɔ no hu wo te sɛ woda so wɔ akwala woda so yɛ akwala regardless of the age you are at. When we speak specifically about immigration rules no dear, it talks about the fact say obi a ɔyɛ under the age of 18 ɛyɛ akwala. Nti if you are under the age of 18, you are a child. I know, say, under the law, there are children who are 16 and above who may do certain things that adults may also do, but specifically for your immigration rules, no. As long as you are under the age of 18, 17 years, 11 months, you are still a child for the purposes of the immigration rules. Nti, when we are talking about a child, obi a wedi under 18 ne maame anaasɛ ne papa ɛrehwɛ no. They don't want you to be living an independent life. Into they expect say you are obviously still being supported by your parents financially, socially, in everything. No, you are being supported by your parents, so they don't want you to be living an independent life, and they expect say as much as possible. No, you'll be able to show that your parent is either responsible for you or both your parents are responsible for you, and of course that you are not also married. Into if you are not married, you are not receiving let's say support from any other sources apart from your parents, yeah, then you can show say ampa
woyɛ akwaraa a woda wo maame ne wo papa ase. Mm, Nti that is what we would describe as a child under your immigration rules no. And okay. sorry. Yo, and yeah, you are my win dear not my come me next question. So let us say wo ka akwala say me timu kakra na akwala ne de onkonya before 18 no oya akwala no nyanya 18 years ne pe na chese wa ye penimu enti no senya wa cheche mu no fiti da wo no saa se obenya 18 no oda so ya akwala na nya 18 ne nko ade a onya akwala bi nya ate ase saa enti no in that case no yɛbɛhu ma wo me ba megya no ofie because yɛn topic no kyerɛ sɛ mekɔfa me ba no abɛka me ho wɔ UK nti kuro bi a ɔwɔ so no na kyerɛ sɛ akwadaa no ɔnni UK ha ɔwɔ kuro foforɔ so ɛna mekɔ akɔfa n'aba yɛate ɛno nso ase nti si a mekɔ akɔfa n'aba yi a meka sɛ can I apply na menkɔfa no sɛ mentumi nkyia yɛka ne sɛn ɛho akatua no a yɛnim sɛ kurom ha no mmerɛ biara sɛ biribi na wopɛ sɛ yɛkyɛ wo sika kakra na wode yɛ a ɛyɛ sɛ meka sɛ kurom a ɔmo abadae sɛ biribi a wobɛtumi aboa wɔ kwan bi so na mmom ansa na wobɛtumi aboa wo no ɛyɛ a na yɛfrɛ biribi sɛ means test anaasɛ yɛbɛtest means no mekyerɛkyerɛ mu kakra ɛyɛ sɛ sika bi a ɛfa wo nsam sɛ woyɛ adwuma sika bi atumi ba wo hɔ anaasɛ obi kyɛ wo ade anaasɛ obi koraa ɛma wo sika all the time no na kyerɛ sɛ there is particular way a ɔmbɛtumi ahwɛ w'abrabɔ no sɛ wo mu ade a woka sɛ wontumi no ɛyɛ nokorɛ nti no ɛyɛ a na borɔfo no wode bɛtwe no mu ana ayɛ biribi a ɛwɔ kakra but then all the question ampɛ sɛ meka ne tinti ampɛ sɛ metwa ne tia ne sɛ deɛ main test anaa what test na ɔmbɛtumi ahwɛ na ɔmbɛtumi aka ɔmbɛyɛ satisfy sɛ ampa yɛahwɛ saa test wei yɛahwɛ wei nti no ɛyɛ nokorɛ wo sika ɛnso wo di mpakyɛw nea ɛwɔ he bi na kurom a ɔmbɛ test wɔ ahwɛ na ɔmo ɛto ɔmo akoma mu kyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ satisfy sorry ansa na ɔmo aka sɛ ɛyɛ nokorɛ ɔmbɛgye saa wɔ application na ɔmo yi sika yi firi hɔ de ama wo nea ɛwɔ he bia Into what kind of pepper, there's always some sort of tester. And Mhm, so satisfy and sana only to me I can say yes, the fee way chill. And mhm, say we share the cases are mhm, leading up to the home office now mhm. considering people under fee waiver into fee waiver yes say or Mm, catch a home office say or mumfa or fees na encho mhm, you would see say all the way from the case of Omar to Qatar to Zeneko Lijensen, uh, they had different things they were looking at, but specifically, so to make sure say, well, case would the about no, a human rights case, to me, aka say because of the fact say, based on human rights, whether Article 8 family life, Article 3, um, your right to not being degraded or having inhumane treatment, no matter your human rights, they can look at the case and say okay, because of the case with their bay under human rights no yɛnhwɛ sɛ ebi a wasitena mu ɛnhyɛ da nyɛ wonni baabi tena aduane koraa mpo no ɛyɛ den sɛ wobɛnya edi bi nti that is one of the things they will look at. How, what are your current circumstances? Is it leading up to destitution? And now the fact say ebi a woni baby tina to me ensure home because obi ani ho a obetumi aboa wa ahwe ho any akwala no and all of that. They look at all those things. And then obviously as a result of the 2020 case of Zeneko Legenson, Omoka say uni sika na wode betua. Yes, ebi a obi ɛɛboa wo, obi ɛɛma wo aduane di, obi ama wo baabi atena, obi so ɛɛhwɛ sɛ wobɛtumi anya ntareɛ, wobɛtumi
enya aduane edi. But sɛ yɛhwɛ wankasa wo ho a, wonni sika no a wode betua. Either sɛ wowɔ account but sika no nni hɔ, anaa koraa mpo sɛ wonni account. Nti there's no way a sɛ ɔmo se tua akatua no a wobetumi enya. Nti ɛno na ɔmo frɛ no affordability test. Nti it moved all the way from the destitution test and then your circumstances. Now it is affordability test. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ wowɔ sika no a wosɛ wobetumi de etua anaa. And if it is the fact that wontumi enya sika no because nkurɔfoɔ no a ɔmo ma wo sika no just something little a wobɛtumi de ahwɛ wo ne wo mba, ɛnyɛ biribi a wobɛtumi aka sɛ wobɛtumi asave bi koraa mpo na woetumi de ayɛ application bi. Nti ɛno no saa no, wontumi enya saa sika no. And it's very important to note sɛ when it comes to applications under the child route no, most of the time if the child is able to meet the requirements, either say omode akwala no ebeto 5-year route no so to settlement, and now say omode nebeto 10-year route to settlement because of certain requirements that have not been able to be met. And to say when we talk about fee waiver, it doesn't apply to every application. It has to be based on human rights mainly. And as I say, based on human rights there, they are looking to see say at least what application now will say, oh at least there's a child involved. Usually under Article 8, it involves your right to family life. Nti sɛ wopɛ sɛ woba ɛbɛjoin wɔ UK hanom a, then it means that you are making that application under Article 8, which looks at your right to private and family life under the European Convention of Human Rights. And it's very specific in terms of requirements that ube here. And as I've already said, so over to me meet requirements nedia and omodo over to 5-year route to settlement. So when to me meet requirements ni nana say almost share in be to say akolano best interest and ne akolano circumstances because there are some compelling and compassionate circumstances into no no sano say almost share no so then they will put the child on a 10-year route to settlement. And see, based on the application that you are making, uh, provision can be made for fee waiver no, so that at least to me ahwɛ ama akwadaa no abɛka wɔn nsa ɛwɔ kurom ha. Nti that is should I say in a nutshell what they'll be looking at in terms of fee waiver na ɔreyɛ. So woka sɛ wonni sika no koraa de a, then show by evidence of your bank statement, show by evidence of your expenses, wo income. So obi na ɛboa wo a ma nipa korɔ no ɛntrɔ sɛ ɔno na ɔreboa wo, ebi a ɔma wo £200 a month. Nti ɛno ɛna ɛhwɛ wo kakrankra. Sɛ nipa korɔ no nso ɛɛma wo dan a, ma nipa korɔ no ɛntrɔ sɛ yes ampa when it comes to baby a wote no, ɔno ɛna ɔretua rent anaasɛ ne living room ɛna mo pɛɛkye hɔnom. Nti whatever the case may be, you have to provide some sort of evidence to show say wo situation no ɛno nie. There's no way a wobɛtumi enya sika na ɔmo bisa wo no because ebi a wɔ account no kyerɛ sɛ wonhyɛ na anya sika anaa koraa mpo sɛ wonya sika koraa mpo no a sika no ɛnso because wontumi ɛnsave bi. Sɛ woyɛ adwuma koraa mpo na adwuma no ɛde sika ɛɛba kakrankra a, because of wo expenses anaasɛ wo costs na ɛyɛ sɛ wotuatua kakrankra no, nti wontumi ntua saa home office fees no because adwuma no a woyɛ no koraa mpo no wonhyɛ da ɛnya saa sika no a wobɛtumi aka sɛ wosave kakrakra mpo ɛde
ato hɔ ama wo ho ahaha wo kakra. Nti ɔmohwɛ saa evidence wei nyinaa in terms of the fact sɛ woka sɛ wonni sika no a wobɛtumi de tua. Yeah. ɛyɛ nokorɛ na kyerɛ sɛ sɛnea tie bia no yɛbɛfiifii mu nyinaa ne yɛhu sɛ nea woka no ɛtɔ asom ansa na ɔmo agye atom na ɔmo ayɛ de ama wo na ɛyɛn bia o ɔn sɛ application biara nso a yɛnim nansɛn ɛyɛ ana ɛyɛ adeɛ mmienu anaa mmiɛnsa bi na wotua ho ka ɛyɛ sɛ ɛyɛ the yɛka ne sɛ the application fee itself ɛno no ɛwɔ hɔ ansa na biribi nso a yɛfrɛ no IHS no nso so ɛwɔ hɔ a wotua ho ka nti saa adeɛ mmienu na ɛyɛ anaa woka bɔ mu a na ama sika no akɔ anim kakra na afei deɛ wowurawura wo tiri ho na wontumi ntua ka nti no such application a meyɛ yi a mebisa fee waiver nea ɛwɔ he paa na yɛbɛyi afiri mu anaasɛ is it applicable to both the IHS fee and then application fee na anaa ɔmɛyi ne nyinaa anaa ɔmɛyi bi agya bi nea ɛwɔ he That's a very, very important question. Usually, no, say omo say omo waive fee na they are saying say omo be waive both the application fee and the immigration health surcharge. Also, like I said, there's the affordability test in say almost say, oh, what's the kind of way to me a day to ana. Into let's say application fee £2,000, but IHS no is slightly more than the application application fee fee. Into Oma Ashe Usika Dodono. And also remember, say, if you are in a household and they are doing the evidence check, say, if your income near where expenses near, they are considering not just who are we are for no, but everybody within the household as well. Into if when partner net they are considering partner income any expenses no. And if your children have bank accounts, share no so sir. boy Yes. nkwalaa yi sika ɔmo fa ma ɔmo parents yi na Oh, yɛbɛka sɛ yɛbɛhwɛ me mma yi sika ne akasa yɛde ne nyinaa ɛka ho ɔno mo kwa uh-huh. maame yɛde esie no ɔse mami no go ɔde to ama ne future sɛ ɔde yɛ ne dan deposit na wokɔgye akɔyɛ application ɔmo bi so yɛkɔ so It's based on the fee waiver policy. They are considering every body within the household, and we know from um recent case law say so we also so they will also consider that person's income as well, and whether the person has the money and I say fee na to me it's home office fee na amount. So if you're not receiving any support from a third party, that's fine. Or mobile income ni income na ebe fee ho. Into that is also something you have to put into consideration. Into say if for instance Omo consider income na ebe fee now Omo dream say oh okay you won't say o share ebia wo kunu account and as wo share oba na account na sa £2,000 no betumi enya nti adɛn nti na wontua application fee no na yɛn waive IHS no ɛma wo okay because yɛhu sɛ at least ebia wonni sika no but ebia wo partner anaasɛ wo ba no ɛbɛwɔ saa sika no nti ɔmo ntua application fee no na yɛn nso yɛ waive saa IHS no ama wo na at least me ayɛ application no. So remember very well say when it comes to the evidence that they are looking at, and yet just bank accounts. And even if you have five accounts, so to make sure five accounts na 6 months of all those bank statements. Say umbano so ewo accounts say say America na
they expect you to provide all their accounts as well in the fee waiver application. And say, oh, partner, so one in the so they will expect you to provide on also the accounts information, send your own who say ampa, and yeah, dear, over to me, it's fees no cry. Remember, say most of these cases that they looked at, they were family cases, and even in regards to the Zeneku legends, no, na obi ene ne kunu ene ne mba for anase five a omo te a obi support omo nkakra nkra nti they consider the whole household rather than just one parent and I say both parents obi otifi obi no they will consider them and see whether their income and I say omo bank balance no ewo omo account no mo ebetumi aboa etua ɛka no ana sɛ wonni sika no koraa na ɔmo nso saa no nso ɔmo nni sika no deɛ a ɛnde ɔmo bɛ waive both the application fee and the IHS but sɛ ɔmo hu sɛ ebia sika wɔ hanom sika wɔ hanom sika wɔ hanom ɛnde of ɔmɛka sɛ ɛnde tua wei na yɛn nso yɛ waive wei nti that is also something to bear in mind in terms of fee waiver applications. Yeah. It's quite funny when you look at it this way. To say household income no na MBA students, university students, ewo fie ho. Now university students omo nyina eji ye can say student loan. Na emre pin so me hu say normally say omo ye such way na especially we to deal with the council na omo assess students loan say as also household income. Nti no na ama ayɛ biribi kakra ɛwɔ hɔ nti in this case no nkwadaa ne school loan a wɔn agye wɔn de hwɛ wɔn ho de tua wɔn ho akatua ne adeade yi na yɛyɛ saa assessment yi nyinaa yɛbɛkan wɔn deɛ no sɛ mmɛmfa ne sɛ bia nipa baako anaa mmienu no yɛbɛka wɔn deɛ nyinaa ka ho as household income in this case na anaasɛ no deɛ ɛyɛ only for the council no to deal with that wɔn ka ne nyinaa de ka ho. I mean, any money that comes into the account, into with student loan, I know say tuition loan is paid directly to the university, but maintenance loan is paid to Aqualano. Into say maintenance loan no ena eba wa account na Aqualano to fear dia, they will consider it. Unless you are saying say Aqualano ewa university and answer or to campus into no no dear on be. Into Okay. that way, you are taking that child out. But say akwala need to fie nkwa de na oje sa maintenance loan no dia, they will consider it as income coming to the child. Into no sa no say a bank balance a account no mu dia, then they will consider it as income and they can say nipa we was sika we dia and they obetumi dia boa. Okay, Matthias. Yo, answer me come next question. Now say I no abeto ya can about can I apply for my child to join me in the UK if I cannot afford to pay the application fee. Me who say nkrofo bebre abaso na there are two people here. I mean, omo ho ye me enika kakra. So I'm going to give them a shout out. Someone you call yourself by Ace 99X. I thank you so much for joining us. I appreciate your comments. They are really lovely. We'll take that into consideration and then we see the outcome of it. So thank you for joining us and thank you for sharing our program as well. And then the second person, Kathleen Swift, 7979. I'm also so happy. I mean, I'm so grateful for you to join us in this particular occasion, by sharing our program and then commenting on the comment section. Thank you so much for joining us. I appreciate your comments and your critics, whatever you put in there. We really appreciate that. Thank you. Thank you for your time with us. And don't go. Just stay with us until we get to the end of the program. It's a very shout out to you all. Also, I give shout out to Sarah AJ and Kuma. I say the children account in the Ghana. I know bisa based on maybe some questions. No, I can't last questions, but maybe
You can say good morning, lawyer Eunice, BWF Solicitors, and everyone. First time me that see any inchi akesia odi amaye anope. Yeho anso ama me ha yewa onyame enhira won so baby a owo bia onyame enhira. Nti ebe so to my next question after there may be telephone lines no na me be my kinka questions na aba on board ni so nyina na lawyer Eunice e de aba so e de amaye na wa chechire mu e de amaye. Me next question with them me tronic account me hwɛ me say do I need to satisfy the maintenance requirement and me to me I satisfy maintenance requirement to me I satisfy and I say it needs me satisfy that maintenance requirement say me ko fa akola na ba na me ko sere say yen che me sika na me de be application fee na IHS no sa fee no me omo fa nche me no ayem bi ombehwe se ene se de ache we wie na ya wa akwakofa akola na aba no betumi a maintain betumi ahwe no ana sa akwanya no ombeka so ombefifi mu ansa na omo ama me final verdict e wo ho ana. Into like I was saying at the beginning, when it comes to applications and as a claims are efficacy for no extra, mostly Mhm. it has to do with the fact that you are making that human rights application either that you meet all of the requirements and now say untumi meet requirements nina nti say ebane say of course ubisa for fee waiver ne enkyerɛ sɛ untumi nhwɛ akwala no. It just means that sika no any hɔ readily nti sɛ mu bisa ebia £5,000 for the application na £5,000 ɛwɔ my account mu. Nti there's no way I can afford to pay for the application. Nti looking at my income, looking at my expenses, and my bank balance showing that ABR I'm even in my minuses, no. There's no way I made to me a year for sa application fee, no. But it doesn't necessarily mean say based on my income no mean to me and share akolano. Usually say kofa obaba they are looking at whether you can meet the maintenance requirements. Unless you are somebody who has already gone to take spouse and answer wakofa or yere aba inti eno no dear saa 29,000 no bɛrɛ nti sɛ wakɔfa wo yere aba na afei na wopɛ sɛ wokɔfa wo ba na aba de a ɛnde saa 29,000 na ɔmo ɛka no ɛbɛrɛ nti you have to be able to meet that 29,000 requirement. But sɛ ebi a awofoɔ mmienu afei na mowɔ leave to remain mokɔfa mo ba no aka mo ho nti ɛno no saa no ɔba no ɔbɛnya the same leave anaasɛ 2.5 na ɔwɔ no bi nti sɛ ɔmo hwɛ sɛ wobɛtumi amiti maintenance requirement no deɛ a ɔmo wɔ biribi a ɔmo frɛ no uvovo case nti based on that case no ɔmo hwɛ sɛ wo sika no a wonya no ɛbɛso saa ɔmo income support na ɔmo de ma awofoɔ ne ɔmo mba no wɔ kurom ha anaa. Nti sɛ ebi a wogye 1,500 woyi wo rent ne council tax efiri mu a deɛ ɛbɛka no ɛbɛso saa income support rate na wɔde ma nkurɔfoɔ wɔ kurom ha anaa. But looking at the income support rate, sɛ woyɛ lone parent anaasɛ single parent a they give you about £92 per week. Yes, and then if you have any dependent children, ABR or akwala bako, akwala mmienu, each child will get about £84 per week, including with £92 na oje no. Say awofoɔ mmienu di a, then both will get £144 at least a week, and then each dependent child will get £84 a week na ɔmo ka no. Nti sɛ woyi wo rent ne wo council tax ne firim na wo sika no ɛnso saa ɔmo income support rate na ɔmo hu ne sɛ ɛndeɛ akwalaa ne ba a wontumi nhwɛ no because wei na yɛde ma awofoɔ ne ɔmo mba no ɛwɔ kurom ha. Okay. Nti sɛ wo sika no ɛnso deɛ a then it means sɛ there's no way a wobɛtumi ahwɛ akwalaa no sɛ ɔba
But at least I know say when it comes to the income, they are not only looking at ABA part-time ejuma oh yeah, but they will also consider nkrofo also omoje public funds and answer universal credit to add to it. Nti sɛ wose wogye universal credit a kae sɛ universal credit na ɔmode ma wo no, it is only sufficient for ebia nkɔlaa no a wowɔ wɔ kurom ha. Nti sɛ woyɛ edwuma bi de asɔ so deɛ a, ɛndeɛ at least wonim sɛ edwuma no at least ɛbɛma wo sika kakra a wobɛtumi aka sɛ ɔba koraa mpo no a because of m'edwuma kakra no a meyɛ no, mɛtumi Ebetumi de aboa. asɔ so yes ahwɛ no because m'edwuma no a meyɛ no at least wɔhwɛ saa income support rate deɛ a ɛndeɛ me sika no ɛbɛso saa mo income support rate na moka no. But sɛ ɛba ne sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ critical ebia akwadaa no ne situation na ɔwɔ mu no is so compelling that sɛ woanyɛ ho biribi a wontumi ɛnhwɛ sɛ akwadaa no ɛbɛtena hɔ saa nti I mean, there are times when people have come and they said, "Oh, me ba no me de ne gya me maame o, me maame firi mu. Afei deɛ madamfo sɛ ɔbɛboa me. Madamfo no ɔnhyɛ da ntumi amboa me nti me ba no ɔnenam street kwan ho. Da biara na police no akye no because ɔda sei. Nti policefoɔ no da bi a ɔmokye no a na ɔmo asɛnde me message sɛ, akwadaa no membɛfa no nkɔ because ɔdeda street kwan ho nti akɔyɛ nsɛm bebree ɛyɛ sɛ mekɔfa meka me ho menhyɛ da nyɛ adwuma because ebi a mewɔ nkɔlaa 3 nti menhyɛ da ntumi nyɛ adwuma ɛna me situation nie nti at least sɛ government no anaasɛ case worker no ɛbɛtumi ahwɛ saa gen 3.1 ahwɛ sɛ the fact sɛ many sika no a mɛtumi de ahwɛ akwadaa no because of situation na akwadaa no wɔ mu no ɔmo ntumi nhwɛ na ɔmo ntumi mma akwadaa no ɛbɛnka me nsa ɛwɔ kurom ha because ɛbɛyɛ unduly harsh sɛ ɔmo bɛ refuse application wɔ berɛ a akwadaa no ɛwɔ saa situation no mu nti ɔmo nhwɛ na ɔmo ntumi mma me ba no anaasɛ me ba no ɛbɛka me nsa ɛwɔ kurom ha. Then of course they will consider, I mean, the circumstances, the compelling circumstances of the case, the fact say maybe a benefit so but currently no want to mean juma and that also they have to look at the primary interest of Nkolana or Mobano. The fact say Nkolano should be able to be educated, they should have a home that they are living in, they should have a parent who will be able to support and guide them. Into it's almost share Akolana and answer Nkolano almost best interest under section 55 there. Then they can say, okay, yes, you cannot meet the maintenance requirement because ABI will see kana no and to me and match it to income support rates na yedema awofo no ewo krom ha ne omomba. But because of situation na nkwala ne wom nti yɛbɛtumi ama ɔmo aba under the 10-year route to settlement. Nti it is not necessarily that because wontumi ntua fees ne ka no nti wontumi meet maintenance requirements. Sɛ wontumi ntua fees ne ka no a ebia woyɛ adwuma kakra nti w'adwuma no ebɛtumi aso saa income support rate. But sɛ critical in the sense sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ adwuma na just ebia universal credits na wɔgye and nkwadaa no ɔmo wɔ fie nso ɔmo situation no yɛ very dire a then they might have to look at other compelling circumstances ahwɛ section 55 nso so ɛne gen 3.1 to see how best they can also should I say, factor in those circumstances to bring Akolano to the UK. And see, these are
all things that they are likely to consider in terms of you meeting that maintenance requirement. Okay, wow. Yɛate hɔ no ase yie na yɛhu sɛnea ɛteɛ. Nti no, seesei a no, woyɛ ɔdɔfoɔ, ɔbaatan anaa obi a wopɛ sɛ wo nkɔfa wo mma de ba anaa wo ba de ba na seesei a woahu sɛnea ɛkwan no ɛda sɛ ayɛmbiara kotokuo mu nyɛ du saa no a na wopɛ sɛ yɛte wo sika no so kakra de ma wo a, ɛne akwannya wɔ hɔ. Ɛno ara sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ampa ntumi afford na wayɛ. Ɛnyɛ den biara saa. Ɛna afei nso no, ɛyɛ a na ɛtɔ da bi a ɔmo a na sɛ ebi a ɔreboa wo wɔ kwan bi so anaa ɔma wo sika kakra na yɛka sɛ ɛyɛ a ɔmo nso ɔmo improve no a, ɛno a ɛtɔ da bi a ɛbɔ ɔmo ho kakra, but ɛno nso no, ɛnhyɛ da nyɛ hu bebree sɛnea yɛhu no no saa, because they are not there to penalize you. Ɔmo nni hɔ sɛ ɔmo abɛkye wo sɛ adɛn na ebi a wonyɛ sika bi sei anaasɛ wowɔ sika bi sei. Daabi, ɛnte saa. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu kɛkɛ sɛ ayɛmbiara wotumi nya enough a wobɛtumi aboa. Na sɛ ɛka sɛ boa na wontumi mboa a, ɛno ara na wo nso woatwerɛ de akɔma ɔmo sɛ no, meboa ɔsɛmasi mmom, na mmom me nso meho nneɛma a metumi yɛ nie nti no, na ɛkyerɛ sɛ meka sɛ meboa no wɔ saa 5,000 a, me nso so me ho bɛkyere me wɔ kwan bi. So everything is just wokyerɛkyerɛ mu anaa Eunice hɔ no ntwa yie. Wokyerɛkyerɛ mu, because ɛtɔ da bi a bebree ɛyɛ na ɔmo suro sɛ ɔmo bɛka sɛ ɔmo na ɔmo bi a ɔmo support wo kwan kakra so na yɛsɛ ɛne ɔmo nso ɔmo fa ɔmo ho mbɛkyerɛ ɔmo ho nneɛma mbra ɔmo bɛkyerɛ na afei na obi a mpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyi ne ti, because ɔno mu ebi ɔbɛbi ɔwɔ no ɔmpɛ sɛ ɛbɛfiifi ne nneɛma mu. Na the whole thing is ɛnhyɛ da nyɛ gidigidi biara saa. Wotumi communicate well with them a ɔmbɛte wo aseɛ. Yɛka sɛ ɔse boa obi 5,000 na wonim pefee sɛ wontumi mboa saa ɔsɛmasi no, wontumi mboa no 5,000. So you can also explain yourself. Na also wode wo nneɛma akyerɛ ɔmo sɛ daabi, meboa no wɔ kwan bi sɛ bi a metumi afford 200 every month ma no anaa even 400 every month ma no. But ɛba no potoo sɛ mekukuru 5,000 sɛ ɔmfa nkɔtua IHS ne application fee a, there is no way a wo nso so bɛtumi afford saa. Na afei home office nso atoa nea ɔmbɛyɛ ne so. Afei na wadwene yɛ a meda ase yie na nea yɛka no nyinaa is about, can I apply for my child to join me in the UK if I cannot afford to pay the application fee? Nti Eunice akyerɛkyerɛ mu abɛdu baabi a yɛdu yi, na baabi a yɛdu no nso no, mɛhyɛ da ebie sɛ yɛwɔ just about few minutes, 25 minutes bi pɛ. Mɛhyɛ da ebie telephone line whilst we are still continuing our conversation no. Na sɛ wowɔ question bi a wopɛ sɛ wobisa a, wobɛtumi de aba na wabisa na yɛtumi akɔ yɛnim. Ɛno nti le telephone lines no wobɛtumi afrɛ 075 9662015. Wobɛtumi afrɛ no, wobɛtumi afrɛ no WhatsApp, wobɛtumi afrɛ no normal call. Ne nyinaa mɛgye wo so na metumi de ayɛ maybe wabisa wo question no na Eunice ɛyi mmoaeɛ na ɛkakra nso de questions na aba board ne so a yɛbɛhyɛ ase ɛfiri hɔ. Na afei mabɔ voice note kakra na afei question time no wotumi ebisa. Nti mebie telephone lines no, mebie wobɛtumi. Sisi a yɛwɔ question baako a ɛfiri yɛn nuaba Saa Agyeyi Ankoma ɛwɔ. Ɔse the children's account, is it in Ghana? Is it in Ghana because they are not yet in the Oh, Matewasie. Nkwalaa no a yɛreka no, sɛ embi a wo awofoɔ no wowɔ nkwalaa no bi wɔ ha dada, nti baako anaa mmienu bi na wɔagya ɔmo wɔ fie no, ɔmo ho asɛm na yɛreka, nyɛ ɔmo account ɛna yɛreka no. Na yes, it can also be a very valid strong question. Sɛ ayɛmbia me mba na mekɔfa ɔmo a ɔyɛ under 18 no, sɛ ɔwɔ sikapufoɔ bi a sɛ 18 no ndo university anaa 18 wɔdu university, yɛnim sɛ normally no ɔmonya 18 kwa na ɔmodu university, nti ɔhɔ na yɛ a na ɔmonya loans nkakra. Na Eunice, in this case no, yɛmfa no in two ways. Sɛ ayɛmbia akwaraa no ɔwɔ fie no, ɔno nso so yɛbɛgye ne nneɛma ahwɛ mu sɛ ɔwɔ sika bi anaa hɔ deɛ mo na moyɛ lawyers foɔ no, biribi saa ɛtumi si. Ɛna afei nso no, sɛ sika ni mu a ɛbɛyɛ dɛn na mepɛ sɛ meka me nua baa na me nua bɛrima question a wɔabisa sɛ akwaraa no ɔmo a ɛwɔ Ghana a Yeah, wɔkɔ ɔmo aba no, ɔmo asɛm na yɛka yi anaa?
I mean, usually with SAR entry clearance application for children, no, Mhm. most of the time, no, when who say there's money transfer receipts to show say I will Mhm. follow SND Akolani Sika. Whether they collect it through their bank account or mobile money, there Mhm. will obviously be some sort of receipts to show say ABI Mhm. omoji through bank accounts and that's omoji through mobile money. Into Yeah. say your mobile money you say your bank account no omoji atum so you into Mhm. that will also be considered when it Mhm. comes to the fact that in terms of the fee waiver, no, Mhm. they are looking at the evidence of whether you'll be able to afford. I mean, most parents will only send the most minimum amount to Ghana into ABR. Some will send a crampa ABR 100 and not £200. Mhm. And no, Mhm. no, and so baby, so you can't even say saa sika no koraa no Mhm. ebi bɛka a ɔmatumi save bi Yeah, ɛde yes, atua savings. Yeah, no credit. No school credit. office Yeah, fee. no credit. Yeah. Yes. Yeah. Nti Okay. nkwadaa no a wɔwɔ kurom ha titiri na Mm. yɛrehwɛ wɔn account to Mm. know if they will be able to help to pay for that fee. Mm. Yeah. Okay, me wa ọdọfo bi wɔ ahoma ne so na ma end with 30663 mpacho yɛfrɛ wo sɛ na wo kasa frɛ hi. Mpaka yɛfrɛ me bɔtɔmɔtɔ me nka. Mete wo nka paa. Okay, yɛfrɛ me Alex, mtena firi Manchester. Mesɛ mba lɛyɛwini so bɛyɛ madwuma kakra bi. Okay. Ɛme deɛ ne yɛ ebi di kan kakra. Meyere yɛ British lady na obi fi Ghana ne baeɛ. Ɛkasa no bɛwu ɛmɛboa next year June, January on the 6th. Na mpɛsɛ meba na ɔboa me na ɔrenew ma me. Ɛnam sɛ mebitwakyi ne ba nti ne pɛsɛ mu nneɛma a mehia. Nti meba no sɛ aboa no na mede aba na ɔboa me. Okay. O question me ti ase a o say wo krom ha e na wo yere ye British ni. Na mo Ghana dem bae. E na okay fa na wo nkrata na ebewu ana oba na ni nkrata na ebewu. Me dey be wo no kra passport no. Okay. Me enter class na bae. Na e was me sorry ni on 2.5 years no. Ewu. Okay. There's some sorry ni o. Nti wo pɛ nneɛma a wobɛhia na wode akɔyɛ renew no. Me ba was na aboa so be ya me nkɔ nsamba. Yo mate. Mfache yo mate. Ate tie wo we ni so na me to me pick you before from. Why? Mate, no be ase pa. Shema me so why? Yo. Okay. Now Eunice. Okay. This is a typical example of Obia with Yamanonea over yen 2.5 na akano. And Osha Obano or ye islets no edibaye and sana oba. But minim level cra or ye islets no into say or ye English language test no at a level A1 dia. So koye the next 2.5 na so you're not at a level A2 and I said B1, which is higher. Into see how I do Chrome had there. So to me, yeah, English test no, yes, at a level A2 or B1, which is higher. And then when it comes to the fact say the nkrata also be January. My name Yes. try man nkrata no winti. Well, Usually almost say make the application within 28 days of its expiring. So he can bring it earlier so that at least he will Amana because nkrata no would then he will become an overstayer into Aoyan and Tem in that regard. So first of all, he will need to do the English test at a level A2 or higher. He will also need to show that assume it is a financial requirement of 29,000, into the pay slips, the bank statements for the last 6 months, the pay slips for the last 6 months, any agreement for or more letter. Say the Juman Kwa between meetings at 29,000 dia and their own here near pay slips and bank statements. But sometimes it can be said on no quantity no meeting requirements in T.
ɛbɛhia ne yere ne deɛ no de aka ho. Nti sɛ ɛyɛ ɔmo mmienu deɛ na yɛrehwɛ deɛ a, ɛndeɛ yɛbɛhia ɔno ne ne yere payslips for the last 6 months. Ɔno nso ne ne yere bank statements for the last 6 months. Ɛne ɔmo adwuma mu letter to show that adwuma wei ɛna ɔmo yɛ, akatua wei ɛna ɔmo tua ɔmo ka with this role that they are playing. And then they will also need to show say ampa omutibum into evidence of living together for the last 2 years. It Yes. is the utility bills and omudin waswa abia or din ewo gas bill so ni din ewo water bill so into proof that Omat now album for that 2 year period into say uh, 2020, let's say 2023 na obaye Yeah, no, say yeah. 2023 and na obaye dia evidence from 2023, 2024, 2025 and now really dear no 2023, 2024, 2025 na ɔmotumi hu sɛ ampa ɔmo te bom a ɔmo relationship no ɛyɛ genuine and system ɛtoa so saa. And then their banks, I mean, sorry, their marriage certificate to show say ampa ɔmo yɛ awarefoɔ. Ɔmo Okay. wɔ mba nso so a, then they will add nkɔlaa birth Balance. certificate to it as well, and then their passports as well to show say ɔmo nie ɔmo nationality so nie. Nti those are the main documents he will need. Megye di sɛ wate ne nyinaa wakyerɛkyerɛ mu koraa ma no akɔ akyire wate ne nyinaa nti no papa a wofrɛeɛ wotie a nneɔma na wabobɔ so no sɛ woante ne yie a just go back to, video no na sɛ tie firi hɔnom na afei na walist ne nyinaa wokɔ a na waboaboa wo ho sɛ biribi na wontie ase a you can always book an appointment na frɛ hɔ yɛwɔ telephone appointment a you don't need to go to the office ansa na but wobɛtumi ayɛ a telephone consultation na ɛhɔ no yɛama ɔmmerɛ ɛne na watumi aka nneɔma a ɔhwehwɛ anaasɛ yɛtumi akyerɛkyerɛ mu yie na afei deɛ you take it from there nti ɛno nso ɛwɔ hɔ saa services no wɔ hɔ yɛnyɛ ɔdɔfoɔ bi nama no yɛ 5582 mpatwɔ yɛfrɛ wo sɛ na wokasa frɛ he Pacho, good morning, Pacho. What you saying? good morning na adom a ɔ ne ahwɛ yie no mu mpaebɔ me ho yɛ wo nso Oh, yeah, then I'm asking Pacho. Maybe some question where I'm down for. kɔ so Or see, I've been near way and see. Why 2.5 years application okay into a 2 fees in the BBR. Into I could do 6 months one 2 months. But o person will be say but when or the crap or big crap have been or juma. But o be say nka saa wɔ phone so bakɔ so and or be say in case esikafo we home office to me na e be affecting krata na no sɛ wɔayɛ application de kɔ na application no ɔyɛɛ no yɛama no notification biara sɛ acknowledgement biara sɛ ɔmo nsa aka application no but the problem is on to me juma this is his first application or juna ne ba na application tie ni America no sɛ wo se ɔde kɔɔyɛ no ɔnte ɔmo nka 6 months nie mpa try ɛna mebisa sɛ ɔde kɔɔyɛ no yɛama no biribiara ɛkyerɛ sɛ ɔmo nsa aka application no anaa oh wo mama no wa kɔbɔ ne nsa koraa nti no okay nti wo se sɛ ayɛmbia o na yeso ne mu a yeso ne mu sɛ wayɛ den sɛ odi obi je na yɛ juma because and yeso ne okay law Eunice me pese me pese me fra to ma kakra so ho nti no law Eunice sɛ ayɛmbia BBC na yɛn krachi okopie efikase mu a then need the best advice obetumi de ama no Okay, it's based on their all cano. It means say all your application no, he didn't meet the immigration status requirements because by year overstay ewo kroma. Says ana oka. sa I'm trying yes It is says ana oka dia usually say no pakono train oyane nkrata na waye ejuma.
And to say EA4 application, EA4 there. Omo application pe omo here certificate of application so omo betumi aye adwuma. But based on immigration rules and as a human rights application there, just on saka on krata na ansa na wetumi aye adwuma. Nti se ne nsan kan ya pa cho bebre ka che ne se onfa sipakron nyama no ento ho because Why? sister akoye se Ontena nyansem eno na betumi aka ontena nyansem why Mr. Abrofo etie nti ontena nyansem why enim nkrofo omo ba krom 22 years ni omo afra nkrofo ntoma bedu sisi a omo name nti ontena nyansem onto na name nyansem why Yo, match it. Medasi. Share program, ma me hu say wa share. Me hu say wa share. Oh, my share is here. My Share mami. Okay, Mati, medasi. Yo, order for a more tea. You go say wa ma me bo voice note and my quick answer na ma for another call. Morning, man. Morning. Lawyer. The must need my mobile moment. But my question is, if I say you unique or in the no candidate in the bar, not the family private, they were 6 months now. I also worked in 5 years in the USS in the preset. Requirement is in a document being obeyed and how to go about it to apply no visa and no 5 years, no other and I'm in visa. Which much I actually that's. Okay, Eunice Mpacha, what question no? or say or the 6 months in a room based one car based on relationship being say a year and I say a dependent to say Mebo, yenhwe. Morning, man. Morning. Lawyer. The must need my mobile moment. But my question is, if I say you unique or in the no candidate in the bar, not the family private, they were 6 months now. of I course also worked in Enti you ne ko ware ne busi ni no ne de okay ba. So, wakọ ware nti so oyo oba so oyo obema wakọ akọ ware no de busi ni na ba. Sa na opache. okay Ana into me mbọ ne from nyina, me sa mbọ ne nyina biem. oh Debbie that's okay Okay. Okay. into say yeah based on the fact say our reno was before 31st December 2020 dear almost no 6 months family permit. Nti sɛ ɔmoma no saa 6 months family permit a ɔba a ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa 5 years pre-settlement anaasɛ 5 years limited leave to remain application under EU settlement scheme no. Nti ɛno no saa no ɔyɛ application na ɔkyerɛ sɛ waware EU nipa wei ɛna at least wabɛtena kurom ha. Nti Hello. Hold on. Line is sorry. koso kala bi na mpɛ sɛ Nti hold ɛno on. no saa no ɔkyerɛ sɛ sisi adeɛ wabɛduru kurom ha a ɔyɛ saa application for 5 years a ɔpɛ sɛ ɔde tena ha and usually they will expect to see at least one proof of address from the last 3 months to show say I at least afei deɛ wabɛtena kurom ha a ɔpɛ 5 years no ɛde atena kurom ha nti Okay. those documents, no matter, I mean, whether it's GP letter, NI letter, any proof of address be out from the last 3 months, no, over to me, you swear no for pre-settlement and I say limited leave to remain application. No. Okay. Yo, odofo bi wa hwana so mpacha papa yetio kasa. Yo, Namageti. Papa Nampoma. adumo ni mo mpaebo. There's area Chiapa. They don't catch him. Mate. Mate. Omani be na ekase. I Kofi Anto Bam Nekas. Hey, papa yo mate. Yetio. Me pacho, me pese me baha. Bebusa question me you be Auntie Eunice. Pacho hoye. Nyamia dromo fashion swear. Yeah, me adom. But my first question here, sir, your friends and care workers is our mobile. Who say or mobile COS, no, the amount number of hours we are so here. When to me, I had this hours now is what bleach contract. No, me person me boost have say, Obiso, why you with me, man, more than the hours on the contract now, and also no, yeah, or bleach and answer, or you okay to do
more than the contract on the COS. But I know you have my first question. Okay. No. On say home office ma ho kwan say me extra 20 hours will be full. But I minimum no. But we do say duma na no. The man COS no it me man be 90 hours. Ebi mo so pay bi wo baby no. The whole of it was the contract of the COS. Now say good to go. Eunice pacho adaroma. Just as Mayeti Air they can do an extra 20 hours with the same employer or with a different employer. So it doesn't have to be necessarily say Omoko baby for 20 hours. But if they are doing more than the 20 hours, then of course the employer has to notify home office for itself. From now on, they are going to increase their hours to, let's say, 40 hours a week or 45 hours a week. Bibisa, so that they know. But the 20 hours, they can also do it within the same company and as an institution. Yeah. Say na edwuma bia ye overtime ho. Enti no say company no nyame ya na adom no wenya more contract na no feel say ontumi employ nkrofofoforo na omunye da contract na ono ane within workers na no person mo ya. Eno ase no notify home office meji no 40 but then I have more for the person into me 2 mark or 60 and now for 50 it's allowed and so I know extra 20 no I think well me nim die mu na make but I'm sure say yeah, lawfully no lawful as well but I say inform notify or more so call SMS na why yes notification or na akoto o masum se na ebe ya omomfa eno embetwe aso dache. But you. And my second question was say me wa na maware. Maware na mi ja ware emra mu no bibi se say ese me ma home office ho ana. Say last week we bisa question we be. Eunice, maware no me ja ba for say me go kan home office for. Menim die mo no die menim say enye compulsory na mom say wo kwa akoye application be based on warrior jaya ni dia and I think say oho na wo say o kire o mo say we jaya warrior na o san be application for Divorce and you don't have to report it. Eunice, where me minim die mpacho kan lawyers for the I know so when it comes to especially in Krofono more skilled worker routes no so any I think the student routes no so most of the time because ABA omode dependent visa and a buy ABA me yerin and eba and I said me buy no later na me yerin and I said me kunu ebe join me say enkrata na omode ma no is based on dependency. Their home office is usually of the view say and there's some why divorce I say to me my who say why divorce because the leave we gave you is based on relationship no it is a relationship no any hosa biom dia and there say my who na you to me cancel nipa no dependence no ni visa no. So I know say when it comes to those visa requirements now, home office no will tell you you should have informed us of the breakdown in the relationship. But like we've been saying, it's not compulsory. Usually when you're making another application, that is when you inform them, say, oh, why a divorce? But it's just that they would prefer, say, because yeah, those sort of dependency applications, no, over catch will say, yes, my divorce into Nipakro way and yeah, dependence into. Yes. I mean, what you Because said. Omopa refusal application because you should have. How word now you see earlier made the and you say you should have. You should have, yeah. You should have. And normally, PBBR can you make a match. Yes, yeah, that's it, Papa. Bye bye. Now, Eunice, Ohono, I said, the main sponsor, no. Or no, so inform home office. And not dependent now, so to me, I inform home office for.
I mean, either party can inform, and I mean, Okay. unless dependents know another route, so better so because say wow, Eh, we are dependent, so who can catch home on dear, then it means you should have another route sɛ that you are yes, going sɛ to apply, ne and that ne nan gyina biribi so, ne nan gyina yes, biribi so nti na yes, ɛna yes. ɛm sɛ baako question yɛka ne sɛ producer fa to so but maybe sa question wei baako bi nso a ɔno nso baeɛ no before ɔkɔ akɔfa ne yere ne de aba no ɔbɛtoo ha na ɔba awɔ ne mu no ɔde ɔwɔ yere a ɔkɔ akɔfa no ɛna ɔkɔhyɛ obi nyinsɛn abra ne yere no mpo ɛmmaayɛ but Mm. ɔhyɛ ne nyinsɛn ɔno deɛ akyire na onim sɛ ɔkɔbɔ away kakra na nyinsɛn ababa onim sɛ ɛyɛ ne dea enti akyire koraa wakɔfa ne yere no aba a ɔmo te kama nea ɔho a sɛ yɛde akwalaa no abɛto no sɛ ɛyɛ ne ba like in such a situation no eh ma yɛmpɔ so wei for another ma yɛnka ho asɛm koraa sɛ yɛnua ba lawyer Annie Akofie so a wɔ hɔ a mento nsa mfrɛ no na ɔmfa the English aspect of it no anaa version of it no ɛmfa mbɛto dwa ɛmfa ma yɛn patwɔ. Yes, good morning, Lady Maniati, and good morning to all our viewers and listeners, and happy Friday to you all. So, the topic for today was, can I apply for my child to join me in the UK if I cannot afford the application fee? So, the answer to that is yes, potentially. When we look at child entry clearance applications, they are classified as human rights applications because under Section 8 of the European Convention of Human Rights 1998, everyone has a right to family life. So if you are submitting an application to bring your child into the UK, you are exercising that right that you have to a family life. So when we talk about a child in this context, who is a child? Under the under the immigration rules, a child is anyone who's under the age of 18. So if the child is 17 years and 11 months, they're still classified as a child. And as part of the application, you would have to prove that the child is not living an independent life, which means that the child should still be very much dependent on their parents or parent, whether that's financially, and the child also shouldn't be married. So when it comes to children entry clearance applications, there are two fees that have to be paid. You have number one, the application fee and the IHS fee. And in certain circumstances, a parent who wants to invite their child into the UK, the parent might not have enough money to cover these fees. So in that case is where a fee waiver would come in. So it's an application where the parent would basically be telling the Home Office that they do not earn enough money. So it's a request for the IHS fee and the application fee to be waived. And if the application is successful, in that case, the parent wouldn't have to pay the IHS fee or the application fee. So the Home Office, depending on the income of the parent, the Home Office, they can either waive the application fee or the IHS fee, or they can waive both. So it depends on the parent's income. So as part of the application, as I said, the parent would have to prove that they do not have enough money to pay for the application. So as part of that, or in support of what they're saying, they would have to show that their expenses are more than their income. So, to prove their expenses, the parent can provide their utility bills, let's say for over the past 6 months, to show how much they are paying for their utilities. And then the parent can also provide their tenancy agreement, as it would show how much money is being how much they pay for rent each month. And then in terms of proving their income, the parent would provide their bank statements, 6 months worth of bank statements, their pay slips, again, 6 months worth of pay slips, their latest P60, and their employment
contract. And if the parent lives, let's say the parent is in a relationship with, or they're married to, let's say it's the mother who's doing the application and she is married, in that case, if she lives with her husband, then she would also have to provide her husband's bank statements and payslips. And if there are any other children in the household, as Eunice said, if there's anyone who receives maybe a maintenance loan, like the person is at uni and they receive a maintenance loan, but they live at home, all of that would be counted towards that person's income. So the Home Office essentially they'll look at the household income, they'll look at the income that everyone receives within that household. So after considering all of that, if the Home Office is satisfied that the parent, let's say the mother that is, there isn't enough money that she has left over at the end of the month, or the household in general, there's not a lot of money at the end of the month, then it is possible for the fee waiver to be accepted. So it might either be a full fee waiver, which means that no fee has to be paid whatsoever, or it can be a partial fee waiver, which means that either the application fee would have to be paid or the IHS fee. So, yes, this is just a quick summary for today. I hope this helps. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much. Thank you to Lawyer Annie Midasi and Nana Lawyer Eunice Yebe. Sorry, I can't. Maybe some last question. Ma Abayuri. Hi, I'm a registered nurse in the UK. Can I bring my stepdaughter to the UK as a dependent? Mse ne deɛ na emu dɔ kakra, emu dɔ yie. Na obetumi atwa ne tiatia de ama yɛn. Okay, Patricio. Into the stepdaughter, no crew neba, no ankasa neba. Into usually they will consider if ne crew no ewo krum ha. Into ebia no crew ene ne baye, and I say ebia obaye na ne crew join in later. Into in such a scenario, they will expect say evidence to be provided that both her and her husband are here, and that new chrono has so responsibility for akwala nti of course sɛ ɔmo mmienu ɛna na ɔmo hwɛ akwala no wɔ Ghana bɛpem saa bere a they have to provide evidence that it is the two of them who have cared for the child um from Ghana up to this point, into school letter, I mean hospital letter, any form of evidence that will show that they have been responsible for the child up to this point will be necessary. Into yes, you can still bring the child if your husband and I say spouse no has already joined you here in the UK. Yo, on that note, no, yeah, the dwumadie no bɛbɛ awieyɛ na yɛntumi nkɔtoa biribi foforɔ so. Eunice, yɛba abɛkɔ patro den na adbɛgya yɛn. Yes, nti I know say when it comes to asɛmbisa no deɛ nkurɔfoɔ dodoɔ na etumi ɛfrɛ yɛn ebisa yɛn nsɛm, nti yɛpamɔtɔ bebree sɛ ebia program no time no ɛyɛ short na montumi ɛmfrɛ ɛwɔ program no so a mombɔ mmɔden ɛmfrɛ either your office line 0208 493 7340. Your emergency number. So if you want to call on a weekend, but titri no, your office line no your BA from 9:30 a.m. on a Monday to 6 p.m. Up to Friday. Into move to me afre sa office line no able key appointment either by phone and I say wobɛtumi abɛhu yɛn face to face for consultation sɛnea at least yɛbɛtumi ɛyi wano ɛwɔ asɛmbisa bi a mowɔ, nti yɛ office details ɛwɔ screen no so including your office number which is 0208 493 7340 into 0208 493 7340. Mobɛtumi afrɛ no no na yɛtumi ɛne wo ɛdi nkita ho. Of course, sɛ
mo pese mo ban so a address no ewo your screen no so a mo betumi ahwe na metumi anote down bibia ni a se mo fra ye betumi aboa mo nti ye bompai said the Sunday ye betumi ehia biom. Have a good weekend. Eunice, men so meda se meton sa frɛ wo wo bae na wa bema ye nkyerɛkyerɛ mu tiefo na ahwɛfo meda mo nyinaa se emre bema ye nkwan edu ha sei nti no ye nkasa bebre Eunice aka ne nyina na emom ne menka wo ne se ɔkyanya me adoma the community and the law no eba so the where we have longer time than this one. And to join us there now, your beautiful topic that you'll be interested now. Also, wait to me beside a question. And now, more friend, I mean to me, I'm fan. Apologies. And yet, Obiana, and like now, BJ, so I meet me at the same time. Timon Fanche, we are working on our phone lines very soon. We be multiple phone lines in a bay. You bet me a PQ be on hold now. Mo to me be some question. Me da mo nyina ask ya men shamo na make a good choice this weekend no enko baby any say woko na say unu musuo unu monsa bomodia na fanyansa e kan nya men kan nyina ye ho na se ne e besen hia. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.